in a couple of seconds, I think. In a couple of okay, so we are live now, I think. You want me to, shall I start, Jan? Yeah, just I would like to introduce you. Okay. Ok. Benvenuti, buon pomeriggio a tutti. You want me to, shall I start, Jan? Yeah, just I would like to introduce you. Okay. Ok. Benvenuti. Ok. Allora, mi senti, Susan? Can you hear me, Susan? I can hear you, yeah. Yeah, okay, great. So, benvenuti ai nostri membri Sigma e anche tutti i nostri colleghi infermieri che stanno seguendo questo webinar del chapter Alpha Alpha Beta, Sigma International. Sono qui insieme alla professoressa Susan Kent. La professoressa Kent è professore associato all'Università di Dublino, in Irlanda, e ha un'esperienza di oltre 35 anni nell'ambito dell'assistenza sanitaria e nel sviluppo e implementazione della figura del ruolo dell'infermiere di famiglie di comunità in ambito ovviamente sanitario. Abbiamo la fortuna di avere la professoressa oggi che ci parlerà appunto di tutto quello che è il ruolo dell'infermiere di famiglie di comunità e dell'implementazione di questa figura in ambito appunto di contesto di community nursing. Insieme a me c'è il professor Giuseppe Aleo che ci aiuterà nella traduzione. La professoressa Susan Kent userà una presentazione e il professor Aleo ci aiuterà appunto nel rendere più fruibili i contenuti appunto della presentazione in lingua italiana. We just introduce you, Susan, and so if you want, you can start and sharing your presentation. Okay. Well, I'll share mine, is it? Yeah, okay. Fair enough. Have you given me permission to share, yeah? Yeah, I think you can share it now. Okay. Okay. Great. Yeah, we can see it. Okay. Thank you, everybody, for joining on the webinar, and thank you to Giuseppe, Milko, and colleagues for inviting me to speak here. I have spoken to some of the master students before and worked on the curriculum with them, so I'm not going to go into the details of community nursing. You know what you're doing, but just Milko asked me to speak a little bit about leadership, management performance, governance, impact measurement, and the current and future challenges. So that's what I hope to look at today. Quindi, come potete vedere dalla slide, oggi parleremo appunto della leadership, di come gestire la performance, la governance, come misurare l'impatto, quali sono le sfide attuali e future. So really what I want to do is, these are slides that were shown before, but it's just to refresh sort of all of you really about what we're talking about going forward. So this was the OECD report 2019, and it covers all of the countries in the EU, and it looks at the state of the nation's health, okay? So this graphic or infographic shows you exactly some of the issues, what's normal in the EU and where Italy is within that normal sort of picture. So your lifespan or life expectancy is roughly 82.7, which is significantly higher than the rest of the EU. Your smoking has reduced, your binge drinking is quite low, but the obesity and overweight, like in many other countries, is on the increase. In questo diapositivo potete vedere la
lo stato di salute delle nazioni che è stato pubblicato nel rapporto dell'OCSE del 2019. Per quanto riguarda l'aspettativa di vita, in Italia questa è superiore alla media, come potete vedere, rispetto alla media europea, quindi di 82,7 anni. Poi a destra potete vedere per quanto riguarda il fumo, in Italia siamo leggermente diciamo più virtuosi diciamo, rispetto alla media europea. Per quanto riguarda il consumo di alcolici, siamo molto al di sotto diciamo, della media europea, quindi va molto meglio. Un po' meno meglio invece per quanto riguarda la percentuale di popolazione obesa rispetto diciamo, alla media europea. Okay. Okay. So then when we look at cardiovascular disease and cancer causes, which are 2 in every 3 deaths of Italy, you will see from the graph the largest areas in women are cardiovascular and cancer, and in men it's the same, so, and a lot of these are very much linked to lifestyle behaviors as much as anything else. Ok. Per quanto riguarda invece le cause di decesso, in Italia 2 ogni 3 decessi sono causati da malattie cardiovascolari e da malattie oncologiche, sia diciamo nella popolazione maschile che nella popolazione femminile. Ok. So then when we're looking at the percentage of all of the deaths, you can see how there's been a shift in recent years. Much has stayed the same in the top 4. However, the shift has been seen here in the amount of patients, Alzheimer's and other dementias, who have risen from level 8 to level 5 on the grade, and also pancreatic cancer, again, increasing. These things are all, the pancreatic cancers and the likes are very much related to lifestyle choices as well. Qui potete vedere, diciamo, la classifica rispetto, diciamo, tra il 2000 e il 2014 sulle percentuali di mortalità in Europa. Come potete vedere, diciamo, le prime 4 cause di mortalità sono rimaste invariate, invece c'è stato un balzo in avanti per quanto riguarda diciamo, i problemi di salute legati alle demenze e all'Alzheimer, che è balzato dall'8° al 5° posto, e anche per quanto riguarda il cancro al pancreas, che è salito dal 15° al 10° posto. So then when you look at this graph in particular, what it shows is the smoking and overweight problems among adolescents are important public health issues. And what they're seeing is very much an increase in these in the very younger age group. And whilst we're talking to you as public health and community nurses, you deal very much with the over 18-year-old, you also need to understand the issues that are going on in the younger population that will eventually come into your care bracket. And therefore you need to be able to begin to influence the changes in them, in the younger person through health promotion and health education. La professoressa Kent ha proiettato questa diapositiva che riguarda la popolazione di adolescenti di 15 anni, perché come infermieri di comunità bisogna considerare che anche la popolazione, questo tipo di popolazione, non solo la popolazione diciamo adulta superiore ai 18 anni, riguarda diciamo le cure dell'infermiere di comunità. E qui vediamo che ci sono problemi in questa fascia di popolazione legate diciamo al fumo e all'obesità. Okay. So I just wanted to put up this slide by the King's Fund. It's their view of an alternative guide to the new NHS in England. It's about 2016, this slide, okay? And what it shows is an alternative view where they're trying to change the way health is seen. It's not seen as in the hospital or in the community, that it's just seen in the one place. If you take a few moments to have a look at this, I'll just give you a few moments to have a look at this, yeah, for a minute. Poi questa diapositiva che è stata
preparata qualche anno fa dal King's Fund. Questa diapositiva è utile perché è la percezione della popolazione per quanto riguarda il sistema salute, è come se fosse un unico quadro, come potete vedere qui, anche se è un po' confuso, ma non c'è distinzione tra assistenza erogata negli ospedali e assistenza erogata sul territorio. E quindi vi volevo lasciare qualche secondo di tempo per un attimino focalizzarvi sui contenuti di questa diapositiva. Okay. What you will notice about this is there's a significant absence in the presence of nurses or midwives in relation to anything that's going to be delivered in health. And yet we know that our challenge as leaders, as nursing leaders, is to sort of clarify and define the role that we're going to play in impacting on healthcare. Una cosa che noterete qui è la totale assenza degli infermieri, del nurse, della midwife, dell'ostetrica, che invece giocano, come voi ben sapete, un ruolo chiave, fondamentale nel sistema sanitario, sia negli ospedali che nella comunità. E però qui su queste diapositive vedete che manca. E questo, diciamo, è un aspetto molto importante per la leadership del ruolo che hanno gli infermieri. I would just say, in the absence of any authentic leaders, the path will always remain unclear, both for the patients who need to access care, but also for us that need to deliver it. But there is a unique contribution from nurses and midwives, and we really need to own it and be authentic about how we're going to use it. Quindi il ruolo della leadership degli infermieri e delle ostetriche, pur essendo molto presente, non è percepito dalla popolazione. Questo significa che bisogna ripensare e riorganizzare il ruolo della leadership infermieristica e ostetrica, sia negli ospedali che sul territorio, e capire come questo potrà essere implementata. Ok. So Milko did ask me to look about leadership for you, sort of thing. And there's a lot of leadership styles that we can talk about. But one of the styles that is probably the easiest for nurses and midwives to understand is actually compassionate leadership. Poi per quanto riguarda le tipologie di leadership per l'infermieristica di comunità, quella più, nota alla professione infermieristica è la leadership, a livello empatico. Okay. So compassionate leaders, what they do is they try and empathize with their colleagues and seek to understand the challenges they face. Okay, so they are trying all of the while to sort of to look at how our colleagues are able to cope. What are the challenges they're facing, not just in their work, but also in their own personal lives, and how that's affecting the work that they do. La leadership empatica significa cercare di supportare i colleghi, valorizzarli e rispettarli. Questo significa anche tenere conto dei loro problemi, non soltanto a livello professionale, ma anche a livello privato e familiare, per capire in che modo aiutarli per poter dare del proprio meglio al lavoro. Compassionate leaders also they're now seen to be a bit more successful than hierarchical leaders, because rather than telling people what to do, they engage with a team of people to support them in problem solving. E quindi piuttosto che mettere in atto una sorta di gerarchia della leadership, loro cercano di creare un team che possa fornire un supporto per garantire il benessere dei colleghi e degli infermieri. This results in a safe environment for people to work in, and for our colleagues to be valued for the work that they contribute to, that leads to value-based outcomes for patients. E tutto ciò contribuisce a creare un ambiente basato sui valori e sulla sicurezza, e quindi migliora tantissimo la qualità dell'assistenza che viene erogata ai pazienti.
So they would say that there was 4 sort of behaviors that you need to have for value-based or for compassionate leadership. You need to have attending, you need to be in the present moment listening to the person. Quindi ci sono 4 aspetti che costituiscono i pilastri della leadership empatica. Prima di tutto è la presenza, quindi il fatto di poter essere presente per ascoltare quali sono le problematiche dei colleghi. It also involves understanding the conflicts that are going on with your colleagues and being able to support them rather than telling them what to do. Poi l'altro pilastro riguarda la comprensione, cioè quello di cercare di supportare i colleghi piuttosto e ascoltarli, piuttosto che dire a loro cosa fare e cosa non fare. And it also, I mean, one of the biggest traits that nurses have is the fact that we're empathetic. And this is a big part of compassionate leadership, where you're able to feel and mirror the person's distress or frustration or joy, whether that's a patient or whether it's a colleague. And you're able to not judge and be supportive and offer a solution if you can. Poi c'è il pilastro della empatizzazione, cioè dell'essere empatico, cioè di corrispondere e comprendere, diciamo, le frustrazioni e il distress dei colleghi senza, diciamo, ulteriormente sopraffarli, ma cercare di fornire al meglio il proprio supporto. And this leads to helping. So you're not just empathizing with them, then you're actually offering them some help, and you're listening to the problem and you're offering them the resources and the solutions that you've worked out between you to fix the problem. E infine l'aiuto concreto, perché non si tratta solo di ascoltare, di comprendere e di essere empatici, ma anche di fornire delle soluzioni pratiche e concrete, diciamo, ai loro problemi. So this is just a couple of bullet points for each of how you would practice it in practice, and I'll leave that on the slide and you can look at it afterwards, okay? Poi qui ci sono alcuni punti più dettagliati su alcuni aspetti su come mettere in atto, diciamo, questi 4 pilastri della leadership empatica. So, I mean, the measurement of this has been going on for a few years now. It's the impact of compassionate leadership, okay, and the impact it has both for the patient and for the staff. Qui ci sono alcuni riferimenti bibliografici su come è stata misurata la leadership empatica sia nei confronti del paziente sia nei confronti dello staff. Quindi, come potete vedere, diciamo, è un aspetto che è stato già affrontato ampiamente in letteratura. Okay, so, I mean, when you read some of these bullet points, you will see it's got similar to other issues we're seeing in relation to staff ratios, where when there's when the staff are treated with compassion and they deliver compassionate care, that there's a reduced amount of mortality, there's better outcomes for patients. Quindi praticamente alcuni di questi strumenti, per esempio per quanto riguarda lo staff, hanno potuto misurare un miglioramento della qualità dell'assistenza e della sicurezza per il paziente grazie alla riduzione dei livelli di stress del personale. So there's a new sort of term that Zetziak and colleagues in 2019 coined, which is called compassionomics. Quindi esiste un nuovo termine che in inglese è compassionomics, cioè una sorta di, per tradurlo in italiano, una sorta di economia dell'empatia. So it's about the knowledge, it looks at the knowledge and scientific study of the effects of compassionate healthcare. Che praticamente va a vedere quali sono le conoscenze scientifiche sugli effetti della leadership, dell'assistenza empatica. Hundreds of research into this
area shows that compassion is the most powerful intervention in healthcare, and that compassionate healthcare is beneficial for patients, improving their clinical outcomes, and for systems for financial sustainability. Quindi l'empatia è fondamentale non solo per comprendere i bisogni del paziente, ma è fondamentale per capire quali sono i bisogni organizzativi a livello sistemico e quindi anche a livello di personale. Ok. I move the slide. Yeah. Uh, No, there you go. It didn't move. Sorry. What they go on to say also is that what is required is there are 8 sort of behaviors or 8 traits that are affected that can be summed up in three sort of attributes really that are required by staff, okay? And they are ABC: autonomy, belonging, and contribution. Quindi ci sono 8 tipologie di tratti comportamentali che potete vedere sulla destra che si vanno a sommare in 3 attributi particolari che sono l'autonomia, l'appartenenza e il contributo, ABC. So this is specific for staff to avoid burnout and also to promote resilience and their own personal well-being. Quindi tutto ciò serve per ridurre il burnout e aumentare la resilienza e di conseguenza migliorare il benessere del personale. So of the 3 things that are required, there are 8 attributes that fit into them. And as you can see from the slide, it shows, I don't want to waste time, Giuseppe, but that they would be able to see where autonomy, what it is that's required, you know, having authority in your own practice, good working conditions, justice, then the belonging is teamwork and culture, but then the contribution is about being valued for the workload and for the work that you do, but also being rewarded through education and learning. Quindi come potete vedere qui molto brevemente possiamo dire qual è l'importanza appunto dell'autonomia a livello lavorativo, il fatto di sentirsi parte di un team e infine il contributo, a livello di contributo, quale può essere diciamo la possibilità di miglioramento in termini di efficacia lavorativa attraverso anche interventi educativi, per esempio. So there is a link then between compassionate leadership and managing performance, okay? We all know that in healthcare, much of the performance problems are not directly addressed, that a lot of them go hidden or disguised. Quindi per quanto riguarda i problemi legati alla performance, spesso ci sono dei problemi che non vanno mai affrontati e rimangono irrisolti. E quindi attraverso la leadership empatica, molti di questi problemi invece possono essere risolti. However, in compassionate leadership, in the management of performance problems, they manage them through encouraging a collective responsibility of a team to support each other, to promote a culture of learning, and to help everybody develop their skills and upskill their performance. Questo significa creare, diciamo, un senso di responsabilità collettiva e di creare anche, per esempio, degli ambienti favorevoli all'apprendimento che consentono di incoraggiare tutti i membri del team a raggiungere degli obiettivi. So basically what they're trying to do is to be innovative in problem solving and help bring everybody along within sometimes a risky environment, but a controlled risky environment. E quindi cercare di essere un po' più innovativi nel trovare soluzioni ai problemi, soprattutto quando ci si trova in un ambiente di rischio controllato. And in compassionate leadership, there's better learning and better innovation, as opposed to the traditional blaming cultures where there's inhibitions and there's fearful behaviors.
Quindi la leadership empatica garantisce anche un ambiente libero dalla cultura della colpevolizzazione e dove si cerca invece di migliorare la qualità del proprio lavoro attraverso l'apprendimento e l'incoraggiamento. So there's a lot of things that can influence the capacity of people to become compassionate leaders, and they are mentioned in this slide. But what there also is, in one particular study, it suggested that over half of the workforce think that they don't have time to be compassionate leaders because they're too busy doing administrative work. Qui ci sono dei lavori diciamo, che riguardano come poter diventare dei leader empatici. Il problema è che molto spesso i professionisti dicono che non hanno tempo per essere dei leader empatici e quindi questo, diciamo, diventa spesso viene ritenuto come difficile da implementare. Okay. So basically what I would want to say to sum it all up is that we need to move away from the traditional hierarchical leadership approach and move more into a compassionate one where we're helping each other in order to help the patients to be innovative and to create the solutions, because we can't sustain the traditional sort of models of hierarchical. It's not working for the patient and it's not working for the professions. E quindi dobbiamo allontanarci dalla visione troppo tradizionale e gerarchica della leadership per essere, diciamo, più innovativi e più solidali, non solo con i pazienti, ma anche con le altre persone che lavorano con noi, e in questo modo cercare di migliorare, diciamo, la qualità dell'assistenza e del benessere allo stesso tempo dei professionisti. So I suppose, certainly from a nursing perspective, the desired future of nursing and midwifery, it doesn't just happen. Leaders have to create it. You are the leaders of the future here today. Listen to this YouTube, and basically you have to create it. You have to make it happen. And that's to be your future, you know, but it starts with the power of one person in their own work environment. Però questo tipo di cambiamento per poter essere attuato nella pratica deve partire da voi stessi infermieri, non è qualcosa che avviene da solo e quindi anche solo una persona può iniziare a cominciare a fare la differenza e poter poi allargare e coinvolgere anche altre persone in questo tipo di leadership. And part of the learning of the leadership is like me speaking to you, an Irish person working in Ireland, talking to Italian nurses. You'd be thinking, why am I doing that? It's very much about this globalization where we're thinking globally, but we act it locally. Poi quello un po' come sto facendo io oggi, io vi sto parlando come un infermiere dall'Irlanda, però sto parlando con voi che siete in Italia. Questo si chiama in inglese glolocalizzazione, cioè pensare in maniera globale ma agire in maniera locale. And it's true that we need to always look outside of our own comfort place in order to bring the best innovative practice into our local environments. Ed è chiaro che bisogna guardare al di là, diciamo, di quelli che sono i confini locali e quindi a livello globale per poter poi introdurre tutte le novità per poterci migliorare poi a livello locale. Traditionally, community nursing has been the poor relative of the health sector. Tradizionalmente parlando, l'infermieristica di comunità è stato, diciamo, il fratello minore del settore sanitario in generale. But in all countries now, the world has woken up to the power of primary care and public health nursing as the first point of contact for
patients and for communities. Invece adesso è stato rovesciato completamente, diciamo, come dire, questo approccio mentale ed è diventato invece il primo punto di contatto per le cure primarie dei pazienti, non solo a livello locale ma anche a livello globale. What we would say is that all nurses and midwives possess the power of one. As one person, you can't change the world, but you can change the world of one person. E quindi qui parliamo del potere che ogni persona può avere. Come una sola persona non puoi cambiare il mondo, ma il mondo può essere, ma si può cambiare il mondo di una persona. And community nurses are more effective at this than the acute sector nursing because they manage the whole of the person, the social determinants that affect that person and not just the disease. Gli infermieri di comunità hanno molte più possibilità di agire in questo modo perché loro gestiscono tutta la persona, tutti i determinanti sociali, non solamente, diciamo, la patologia della persona. So when we come then to I say that the power now is with community. The shift has been made, there's a big drive all over the world actually in relation to the impact of the nurse in the community, different to what the nurse in the acute hospital does, okay? But one of the biggest parts of this is that we're not measuring this. We haven't been measuring this very well. Si sa adesso che a livello globale qual è il ruolo importante dell'infermiere di comunità rispetto, diciamo, all'infermiere che lavora negli ambienti per acuti. L'unica cosa che non è stato fatto bene fino ad ora è di misurare questo tipo di cambiamento e questo tipo di impatto nella comunità. Okay. So these roles are new in the Italian world, but even we've seen it over decades in Ireland where there's a shift in the complexity of the needs of the patient in the community, okay? And there's a requirement of the nurse to be agile and flexible and to improve their scope of practice to meet the patient's needs. Oggi, come oggi, i bisogni dei pazienti sono sempre più complessi e questo significa che l'infermiere di comunità dovrà essere sempre più agile e flessibile nel proprio lavoro per cercare di soddisfare questi bisogni più complessi. And I would like maybe some thoughts on this, if there was any questions from the audience, you know, in relation to the demands for them to improve their scope of practice based upon the needs of the patient in that community environment. Mi piacerebbe pure che ci fosse qualche domanda o qualche osservazione da parte dei partecipanti su come poter ampliare l'ambito il raggio d'azione del proprio ambito professionale per poter soddisfare questi nuovi bisogni più complessi dei pazienti. And this slide is just an example of maybe the need to improve scope of practice, and it's in relation to prescriptive authority, both for medication and for iodizing radiation, which is prescribing an X-ray. Un esempio dell'ampliamento delle competenze dell'infermiere di comunità potrebbe essere quella dell'autorizzazione a poter prescrivere e anche quella non solo dei farmaci, ma anche poter prescrivere degli esami di radiologia. The reason why I put it as an example is from an Irish context too. We've had it in legislation that all nurses can become prescriptive, can have prescriptive authority. We've had it since 2010, and yet the numbers are very low. And I would suggest part of that is because it's not in the undergraduate program. Quindi l'autorità di poter prescrivere questo tipo di fare questo tipo di prescrizioni in Irlanda, per esempio, è stato legalmente consentito a partire dal 2010, però non è stata una pratica molto
non è stato attuato molto questo tipo di pratica, forse perché non fa parte, diciamo, dei programmi di formazione della laurea triennale, della laurea di base. But for any nurse who meets a patient in the community who has limited family, limited mobility, and requires maybe a prescription for antibiotic for a leg ulcer wound or whatever, you know the impact of being able to prescribe that antibiotic for that patient and being able to take it to the pharmacy or ring it into the pharmacy. And the impact that has on the outcome for that patient. Come infermiere di comunità sapete benissimo quale potrebbe essere l'impatto della possibilità di avere la possibilità di poter prescrivere per esempio un antibiotico a una persona anziana che non può muoversi perché ha una ulcera alla gamba e capire quale può essere in termini migliorativi questo tipo di impatto. I show you this slide. Basically, it tells you the percentage of, areas where there's premature deaths and high impact in relation to chronic disease. And the reason why I show you the darker colors will tell you that the authority to practice is greater for nurses in those darker areas than in the brighter areas because of the need of the population and the absence of available sort of professionals to give it. So Giuseppe. Qui potete vedere che nelle aree più scure, diciamo, di questa mappa, le aree più povere sostanzialmente sono le aree in cui la maggior parte degli infermieri ha l'autorità di poter prescrivere, proprio per l'assenza di altre figure professionali che loro devono appunto integrare. So opportunities for an improvement in scope of practice will always arise where the need is greatest. Quindi le possibilità di ampliare il proprio ambito della pratica sorge soprattutto laddove c'è più bisogno. So this is just from the World Report on Nursing in 2020, and it's just a synopsis of some of the facts that were identified in relation to the challenges faced by the nursing workforce going forward. So I'll not go into it, I'll just leave it, Giuseppe, to be read. Qui ci sono alcuni fatti che riguardano la professione infermieristica, pubblicato dall'OMS a gennaio del 2020, quindi alcuni fatti principali, alcuni dati principali per quanto riguarda, diciamo, la professione infermieristica, come ad esempio che rappresentano più del 50% della forza lavoro dell'area sanitaria a livello globale, quindi pari a circa 20 milioni allo stato attuale. E poi, insomma, potete vedere poi in seguito tutti gli altri dati. But a basic theme throughout all of the reports that were written by WHO and the National Academy of Medicine have all stated the impact of community nursing on the disease prevention for patients. Comunque tutti questi rapporti, questi documenti a livello globale sottolineano tutti quanti l'importanza del ruolo fondamentale degli infermieri di comunità per quanto riguarda la prevenzione. And all of these reports again have tried to look at the interventions and the role in primary care that include community nursing. And like you see, these are the roles that they see them really fundamentally playing. And these are roles that aren't undertaken in an acute setting, and nor should they be developed in an acute setting. They're fundamentally for the community, but they need to be invested and resourced upon, and they need to be, your work in this area needs to be protected, particularly health promotion and disease prevention, followed by disease management. Quindi sostanzialmente in questo diapositivo stiamo vedendo quale sia l'importanza di investire sempre più, ancora più risorse nelle attività dell'assistenza infermieristica nella comunità, perché solo in questo modo si potrà migliorare la qualità dell'assistenza sul territorio. So some of the challenges then in developing that community role,
are fundamentally to the fact that inpatient nurses have always been of more value, you know, traditionally to community or primary care. They're paid differently, they're educated differently at a higher spec. There's been an awful lot of challenges within the community, and one of the most fundamental one is your lack of career progression in the community space. Poi c'è stato sempre una differenza di trattamento tra gli infermieri dell'ambito ospedaliero, quindi per acuti, rispetto agli infermieri dell'area territoriale, quindi di comunità, sia in termini di stipendi, sia in termini di formazione, ma anche in termini di carenza di prospettive di carriera. So really, to summarize a few of those points, there are just a few points here to look at, you know, where the global, I won't read them out, Giuseppe, okay, but they'll be able to be translated, but it just summarizes a couple of the points that we've been talking about, but particularly about improving your capability and competency in improving your scope of practice. Quindi qui sintetizziamo i punti principali di tutta questa presentazione, ma soprattutto la capacità e la possibilità di poter ampliare il proprio ambito della pratica professionale. In relation to governance then, okay, one of the issues we were looking at with the development of the role of the community nurse in Italy in you know, this big shift out of the acute setting has been the governance, okay, and the managerial governance and the clinical governance. When you talk about managerial governance, you're talking about your structure, your director of nursing. Who's that person? Is it in the community? Is it in the hospital? Is it the one executive nurse over the community, over a geographical area? Okay. Quindi qui sostanzialmente quando parliamo di governance sul territorio parliamo di quella che è la struttura organizzativa. Chi è il responsabile, il direttore infermieristico dell'assistenza sul territorio? Riguarda, diciamo, un distretto in particolare, riguarda un'area rurale oppure un'area urbana, e bisogna capire in che modo questo deve essere strutturato. Many of the reports, including the Mid-Staffordshire report, the Winterbourne, that have identified very poor and drastic outcomes for patients, okay, have come down to the fundamental fact that nurses did not have a managerial structure by which they reported into. It's very important that people who know what nurses do manage nurses. Una delle carenze che sono state identificati, tipo da tutti i vari rapporti sulla mala sanità, tipo quello del Mid-Staffordshire, era il fatto che era proprio appunto la mancanza di una struttura manageriale. That leads me then to clinical governance. So there's two governance, managerial and clinical. Clinical, all patients will have mostly a general practitioner that they can go to, but they will also have a consultant if there's something wrong, be it you know, respiratory, be it vascular, whatever. They'll always have that. However, nurses at every contact with the patient have a clinical governance with that patient. There is a contract once the nurse engages clinically with that patient. Sul territorio, quando parliamo di governance clinico, nel momento in cui si instaura un rapporto tra l'infermiere e il paziente, questo rapporto diventa una sorta di contratto. E per quanto riguarda la governance clinica, ci si può rivolgere sia al medico di base, sia ad altri consulenti o altri specialisti. This is one of the main issues that nurses do not understand, the governance in practice. Queste è una delle problematiche che gli infermieri spesso non comprendono, cioè qual è la governance nella pratica. And if nurses don't define what governance looks for them, it'll be created by somebody else. E se non sono gli infermieri stessi a stabilire cosa
sia per loro la governance più adeguata, prima o poi lo farà qualcun altro al loro posto. And they may not necessarily know what good governance looks like. And I would like to know your thoughts on this for your practice in the Liguria region. E potrebbero non sapere cosa significa una buona governance, altre professioni. Quindi per questo motivo vorrei tanto sapere come dovrebbe essere questa governance per la vostra regione in Liguria. So with that then, in order to have good governance, you have to have good evidence as well. In order to sort of develop the services to be innovative and creative in response to the people's needs, you need to have the good evidence, okay? You need to be measuring what it is that you're doing. Quindi per avere una buona governance bisogna avere anche delle buone evidenze scientifiche per poter misurare tutto ciò che noi stiamo facendo. So in the absence of key performance indicators, KPIs in practice, we're not recording what we do. Per esempio la mancanza di KPI, cioè di indicatori chiave di performance, significa non avere, diciamo, degli elementi da misurare. Whilst there is some research in relation to the impact of nursing, you've got to look at your own area and say how much research has been done in the Italian community nursing space to demonstrate your impact in practice. E poi bisogna vedere quanta ricerca sia stata fatta per misurare l'impatto dell'assistenza infermieristica nella comunità, anche per quanto riguarda, diciamo, il nostro territorio. And using the compassionate leadership sort of type of leadership, which does suit nursing very well, how can we then achieve value-based patient outcomes and safe workplaces and staff ratios for our staff? E poi, in base alla leadership empatica, in che modo possiamo migliorare gli esiti dei pazienti e migliorare il rapporto numerico, quindi lo staffing sul territorio. I have worked in government, and government do not understand emotional feelings of what you've done and how patients feel or families feel. They know facts and figures. And in order to influence change and shift resources to meet your needs and your patients' needs, you need to have the data behind what it is that you do. Susan Kent ha spesso avuto occasione di parlare con rappresentanti del governo. Questi rappresentanti governativi, a loro non interessano gli aspetti emotivi o diciamo empatici, a loro interessano i fatti e i numeri. Quindi se noi vogliamo che ci sia un cambiamento anche in termini di risorse ed attenzione, bisogna necessariamente raccogliere dei dati. And really to finally look at recruitment, retention, retirement, and the fundamental challenges that are faced by nurses who are the largest health workforce group in any sophisticated healthcare service. Poi bisogna considerare quali sono gli aspetti legati al reclutamento, della retention, del mantenimento e del pensionamento della forza lavoro infermieristica. Questo è necessario farlo in qualsiasi sistema sanitario. Certainly in an Irish context, what we've noticed over the past few years, there was a bit of an increase in attraction to the nursing profession during COVID, but it has significantly decreased since. Durante il periodo del Covid, almeno in Irlanda, c'è stato un aumento dell'attrazione nei confronti della professione infermieristica, ma che poi è svanita completamente finita la pandemia. What our government too seems to have done is reduced maybe the educational requirements for nursing, and you have to question how good that is for our profession. E quindi il governo, per cercare di reclutare più infermieri, visto il calo dell'attrazione verso questa professione, ha allentato i requisiti per poter accedere ai corsi di laurea per infermieristica.
when we look at some of the retention issues about keeping people in the profession, whilst we all know that we have got a very large baby boom population that are ready to retire, what we also understand that a lot of them are retiring early and coming back and doing like travel nursing or agency nursing at flexible times to suit themselves. Invece per quanto riguarda la retention, quindi il mantenimento nella professione degli infermieri, si è visto che c'è un nuovo fenomeno dove ci sono molti infermieri che si ritirano rapidamente in pensione, però non abbandonano completamente la professione, ma continuano ad esercitare con, per esempio, delle cooperative o delle agenzie private e a fornire i propri servizi soltanto negli orari, nei momenti che sono più comodi per loro. We're also losing a lot of the middle nursing population who are, that's the 30-year-old to 40-year-old, who are changing their professions. They're leaving and they're going, say, into teaching, education, primary school or secondary school. Poi c'è la fascia di infermieri tra i 30 e i 40 anni che spesso abbandonano la professione per intraprendere altri lavori, tipo l'insegnamento nelle scuole elementari, per esempio. But one of the biggest concerns we have are the fact that newly qualified nurses are leaving the profession very early on, within the first 2 years of qualifying. Invece il fenomeno che ci preoccupa più di tutti è il fatto che ci sono gli infermieri neolaureati che entro i primi 2 anni abbandonano già la professione. So we need to look at that really big. We need to make it supportive for them to work in their environment, but we also need to look at the other side of the other age group, the older age group, and look and seeing how can we retain them in a flexible environment. E quindi bisognerà cercare di migliorare l'ambiente lavorativo, cercare di renderlo più flessibile in maniera tale da poter catturare quella popolazione sia di infermieri, diciamo, più senior, più anziani, sia di infermieri giovanissimi appena laureati. And many of our nurses in that middle age group too, they're managing maybe young children of their own and ill parents, right? Or they're managing grandchildren and they're also managing older parents. So there has to be something that we're able to sort of assist with, right? E poi per quanto riguarda la fascia intermedia tra i 30 e i 40 anni, qui si tratta di una popolazione di infermieri che spesso si trovano ad assistere o dei figli, quindi avere dei figli piccoli, dei bambini, oppure quella nella fascia più vicina ai 40 anni di avere dei genitori anziani. Quindi bisognerebbe, diciamo, trovare delle soluzioni di flessibilità per consentire loro sia di accudire i figli, sia di accudire i genitori più anziani ed evitare che loro abbandonino la professione. In a recent report out of America, they expect to be in a deficit of 1 million nurses by 2030. C'è un rapporto in America che entro il 2030 ci sarà un deficit di 1 milione di infermieri. They have suggested that they would stop investing so much money into technological healthcare and instead reassign it to specifically looking at staff shortages in healthcare. E quindi hanno deciso di spendere meno denaro sulle tecnologie avanzate e più sul reclutamento maggiore di personale. Okay, that's more about that. So just really to look at the final slide, to look at some of the thoughts for the future and some of the ideas. And these are just some that, you pick up when you read different things, but that doesn't mean that you don't have your own ideas for your own local area, looking globally, but acting locally, to see what actually could help to attract, recruit, retain, and save early retirement of your nurses.
E quindi qui alcune riflessioni per il futuro a livello globale, quindi bisogna vedere cosa succede, ma poi bisogna poi decidere ed agire a livello locale. Qui ci sono solo, diciamo, alcuni suggerimenti per il futuro, ma ciò non vuol dire che ci possono essere anche altri suggerimenti che possono essere più adatti, diciamo, per noi a livello locale. And Giuseppe, that's it, and Gianluca, and I'd love to hear some thoughts. Ok, quindi questo è tutto per oggi, però mi piacerebbe sentire qualche riflessione o qualche commento da parte vostra. Grazie. Bene, intanto grazie alla professoressa Kent. Thank you, Susan, for your speech. And we are going to ask to our audience if there are some thoughts, some questions to share with us. Ci sono delle domande da parte dei partecipanti a questo seminario. Intanto ringraziamo anche il professor Leo per la traduzione simultanea. Grazie Giuseppe. Grazie. Vi prego di eventualmente potete scrivere anche in chat se desiderate condividere le vostre riflessioni. C'è una domanda che there is one question that a colleague wrote down to the chat. Let me check what he said. Care coordination. This is based on population density of the topography of the service term. Yeah, so I can read that from Nicola. Yeah. So she's asking what staging tools in relation to safe staffing. Now we have a safe staffing tool that we use in Ireland, and I can send the link to the actual to the tool, and I'll give you that after, Gianluca. I'll send it to Giuseppe, okay? However, it started on medical surgical wards, okay? It moved on then, and we've done it in the ED department, okay? And now it's actually going into nursing homes, but it hasn't come to the community as yet. And I'd say they have no clue what to do when they go to the community, all right? Because it's not like walking into a medical ward where you know the type of patient you have. You walk down any street, any area, these nurses will walk down and you could have any kind of patient. And you might have a patient now that has a particular condition or whatever that you will never see maybe for another 5 years. So your whole skill changes. It's not like walking into a ward of chronic respiratory disease. But I'll definitely send the tool that's used for the acute setting. They haven't published the community nursing home tool yet. The research isn't finished. They're only in there at the moment. But I'll definitely send the acute one to them. Yeah. Sì, praticamente ha detto che esiste uno strumento sul safe staffing che è stato sviluppato in Irlanda partendo dai reparti di medicina e chirurgia, è stato poi adattato al dipartimento di emergenza e poi ulteriormente adattato alle RSA. Adesso è in fase di adattamento per la comunità, quindi per il territorio, anche se comunque il contesto territoriale è completamente diverso rispetto al contesto ospedaliero dove diciamo la tipologia di paziente è selezionata e controllata. Invece, come sapete, sul territorio all'infermiere può capitare qualunque tipo di paziente, sia in termini di tipologia di paziente, sia in termini di numerosità di pazienti. Altre domande? I have a question for you, Susan. Yes. I would like to know if you have noticed the patient perception about receiving a prescription for community nurses, for example. What the point of view of patients
about receiving a prescription from nurses? Absolutely love it. Absolutely love it, because they go in, they get an assessment, you get assessed, you get diagnosed, whatever. Like, say, for example, you're going in with a leg, you're going in to dress a leg wound, okay? A lower limb vascular disease wound, okay? You notice that it has deteriorated over the weekend. It has more exudate, it smells, and it just, you know that it's infected. You take a swab, so you have the swab. You've made a diagnosis as such. You can start a broad spectrum antibiotic while having the swab checked. You can give the prescription. You either give it to the person who has a relative to fulfill the prescription, or you take it yourself to the pharmacy, okay, and leave it there. And they might have a delivery service that gives it back to the patient, all right? If that wasn't happening, Gianluca, then I would say, you need to contact your GP. Your leg's infected. They have to get out of the house, go to the GP, go into the GP. And in Ireland, they may have to pay the GP, who then gives them a prescription. They leave, they go then to the pharmacy, they fill it, and they're exhausted when they get home. But I've given a complete whole service, all in the time that I've been doing the dressing of the leg. That's the impact. So it's patient satisfaction, but it's also a complete episode of care. Great. So they have a quicker response to a quick. Absolutely, but it's holistic and effective, you know. Yeah, great. Yeah. There is Michela. For a Yes. question. Hi. Yes, I wanted to ask a question because I am a pediatric nurse. And Okay. so I wanted to ask you a question about what you said in the beginning. So like regarding health education to young people. Okay. Yes. And I was wondering, like, how is the figure of community nursing involved in health education and in this population? Like, I don't know, maybe the schools are involved, or what is your experience with this? So Thank you. Thank you so much. I didn't get your name, sorry. Michela. Michela, thank you so much for the question. Okay, Michela, and very good. Your English is brilliant. My Italian's no good. So Thank you. So, Michela, we have school nursing here, but because of shortages of school nurses, it's very much a screening and immunization program, as opposed to time spent with health promotion or health education. However, a lot of our research at the moment is looking at developing that role. And I'm actually engaged in a proposal with colleagues in Genoa and other parts of Italy to get funding to look at this particular issue. But traditionally, what we would have done, if I worked in a particular geographical area, I may have had 3 to 5 schools in my area. That's where I do my screening. That's where I do my immunizations, okay? But then what I would also do is that I would go in and speak to them about different things, depending on the demand. Now, one issue might be, you know, head lice, okay? And you go in and talk to them about that. You may even have an afternoon where parents might come in and you talk to the parents. There might be another issue. Say, for example, we do the human papillomavirus injection, okay? But when that was first coming out, there was a big fear over it, and why are we getting this, another injection and all the rest. So then we went in to speak to the children about this, but also we brought parents in and spoke to them about that. So we respond to the school need, what it is that they need. But it is, even with breastfeeding, Michaela, you know, if you don't capture school children as early as primary school, but even if you got them in secondary school to talk about breastfeeding, that's where you get breastfeeding numbers rising, from that level of intervention, not from an antenatal class, you know. I hope that helps. Yes, thank you so much. Yeah, so it is about sort of understanding your own geographical area, making connections with the school, and telling them what you can offer. You know, one of the biggest things, Michaela, we have at the moment too is that
with the human rights, the disability rights of children, okay? Every child has a right to go to an ordinary school, not a special school, an ordinary school, okay, where other children are. And resources must be put in to support that child. But that child might need maybe catheterization, might need suction, might need whatever for complex child health needs, okay? So that's a new thing that's happening in Ireland over the past few years, all right? And what's happening is that parents are having to come in to do that, or they're employing private people to do that, when really the school nurse could actually educate special needs assistants in the school to actually be able to do work like that. So that's another area that we're looking at developing. Thank you. Thank you so much for Thank your you. answer. Thank you. I put the link for the safe staffing in the chat. Is that okay, Gianluca? So yeah, thank you. We are can going link that tool, yeah. Great, thank you. We are going to share it with the audience Thank you. and also with all the asking for the. Oh, Nicola seen it, yeah. Thank you, Nicola. Yeah. Thank you. So Thank you, Susan. Thank You're you. welcome. Oh, hello. How are you? se non ci sono altre domande o altre riflessioni rispetto a quanto abbiamo discusso oggi pomeriggio, ringraziamo la professoressa Kent, abbiamo superato abbondantemente il tempo a disposizione. Thank you, Susan, because we finished our time. So thank you for being our friend and share your experience and your knowledge and your skills and competencies with all of us. It's very crucial for us having this relation with you, and thank you again. Yeah, you're welcome. Grazie a Giuseppe, professor Leo, per la disponibilità, e see you in the next Alpha Beta chapter meetings, web meetings. See you in November, Susan. Thank you very much. Bye bye. Bye bye. Grazie a tutti. Buona serata, buon pomeriggio a tutti. Grazie.